Hello friends, welcome to one more video of CS Tech and Fun. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ what are the 6 common ways to build APIs ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ APIs ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? APIs ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಎ ಪಿ ಐ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ರೈಟ್, ಎ ಪಿ ಐ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್. ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪಿ ಐಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಎ ಪಿ ಐಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಎ ಪಿ ಐಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ blog.amigoscode.com. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಸೆಂಡ್ ಅನ್ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ and then you receive a response. There are different format. So the most standard format used is JSON, right? So this is generally used to let's say implement your APIs, let's say microservices architecturally. So this is most standard API method which is used, right, generally for web applications. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು GraphQL. So the main difference between REST and GraphQL is REST ಅಲ್ಲಿ, for example, if I require product details, right, if I have an API called as product, right, and I am getting all the details, so this will give me a list of all the products within that particular let's say system, right? So ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ I need only specific fields, right? So this is one of the advantages of GraphQL. Okay, so specific fields ಮಾತ್ರ ಬೇಕು in the output, right? Or I can customize what output I want, right? ಅದನ್ನ I can do it using GraphQL, right? This stands for Graph Query Language. Okay, come, let's go to the next type of API. So next type of API is WebSocket. WebSocket ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, REST and all are one way, right? So that is mainly your state. It remembers your state, right? REST is for your state. It remembers your state. Means it is, sorry, REST is stateless, right? It doesn't remember your um, state of your current application. But ನೀವು ಇದನ್ನ, this is only one way, rest is one way. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can use something called as WebSocket. What is WebSocket? WebSocket is full duplex, right? It is full duplex based communication. Okay, duplex ಅಂತಂದ್ರೆ both ways, right? Now where is this used? These are mainly used in chat related features, because ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, for example, your WhatsApp, right? So user one, so this is, let's say, user one's phone. So user one message something, right? Then after that user two message something, right? So this kind of, let's say, keep happening, right? So ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಲೈವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, right? I need a live connection. So for that WebSocket is used. So the next thing is, next way of writing an API is GRPC. This stands for Google Remote Procedure Call. ಏನಂಗಂದ್ರೆ, generally the fundamental here is RPC, which is stand for Remote Procedure Call. Google started it, Google developed it, so that is why we are calling it as GRPC, which is Google Remote Procedure Call. This is mainly used for high performance system, right? Where a high performance ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, in case of high data loads, right? Data load are heavy, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, and in mainly in case of real time or streaming application, right? In those case we prefer GRPC. There are some specific format, right? Protobuf anta they use, right? So that is why so that's why you can see here proto request and proto response, right? So this is your GRPC. The next thing is your MQTT. What is MQTT? MQTT stands for message queue telemetry transport. It stands for message queue telemetry transport. Telemetry ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Telemetry is something which is continuously generating data and it is at of minute size, right? So this is telemetry data. So generally this MQTT works on the concept of publisher and subscriber. So you will have multiple publishers publishing to a particular broker on a specific topic, right? There can be one or more topics.
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈವನ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ MQTT ಬರೋದಾದ್ರೆ, so it will publish a message to the topic, and then subscriber, whoever has subscribed to that particular topic, will get that message. MQTT is generally used in IoT related ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಲಿಂಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್. ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. The only thing is the user need not worry about the underlying infrastructure. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ವರ್ಸ್, ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ whoever has hosted their application need not worry at all, right? ಸೊ ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್ ಮೇಲೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ದ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಡೆವಲಪರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅದು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಇನ್ AWS ವಿ ಯೂಸ್ AWS ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ರೈಟ್. Azure ಅಲ್ಲಿ Azure functions, ಈ ಥರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ is specifically for your API development. Okay, this is for your Lambda and Azure functions are for API. So there is different other serverless options also. Serverless database irutte, serverless compute irutte. So adanella option ಇದೆ. So this is your Lambda and Azure functions you use for APIs, right? So I hope you like this video. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, and then share it with your other friends. Thank you.